Amritandu, let us start the class and you may record the class. Now see, am I audible clearly? Okay. Now see, in the last class, I had already discussed with you the design principles. Uh, so this is the cross section of the composite footbridge. I will today go through the numerical calculations. This is the design cross section of the composite footbridge. You have the railing. Oh, দেখতে পাচ্ছি না। প্রেজেন্টটা দেখা যাচ্ছে না। okay. No, sorry. I forgot to. Now can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Can you see it? Okay, fine. So these are the railings or the crash barriers, as I told you. This 300 mm into 400 mm. This is the car block. The clear carriageway width is 3 millimeter, and you have the wearing coat on the carriageway. This is the concrete deck supported on 2 steel girders. It may be any number depending on the width, and the girders are deliberately not placed at the ends because we, as I discussed in the class last day, that these girders will, the deck will behave as a one-way continuous beam of width 1 meter, and if you give a bit of overhang, then the hogging moment and the sagging moment will be of comparable magnitude, and design will be economical. Just hold on for a second. Okay, so you can hear me now. Hello. Yes, sir. Okay. Now the information given is concrete is M20. For your problem, you please take it as M25, and the steel grade will be Fe500. Wearing coat will be 75 mm thick. The unit weight of wearing coat is 22 kilonewton per meter cube. Live load intensity for footbridges is taken as normally as 4 kilonewton per meter square, and the weight of railing or crash barrier, it is to the tune of 0.8 to 1 kilonewton per meter. Now the girder span is 12 meter, as I told you, from abutment to abutment. I had shown you the figure because the load transfer mechanism is like this.
Yes. এটা আচ্ছা, ডিজাইন সেশনটা থাকবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি দেখছি। ঠিক আছে, ওকে। তোমরা দুটো প্রজেক্ট করেছো তো? হ্যাঁ, তো ওটা তাড়াতাড়ি জমা দিয়ে দাও আমায়। আচ্ছা, দাঁড়াও, আর কি একটা তোমাদের সঙ্গে যেন বলার ছিল। ও শোনো অমৃতেন্দু, বলছি তোমরা মেজর প্রজেক্টের ফরম্যাট পেয়েছো তো? ওই ফরম্যাটে করো, কেমন? ওকে, okay. Now, as I told you the last day, that the load transfer is like this: the uh, uh, the live load or the dead load. Live load is basically transferred to the concrete deck initially, which is behaving as a continuous beam with overhangs of 1 meter width, and from there the load is getting transferred to the girders, and these girders are simply supported on the abutments in the two ends. Now, the abutment center distance is basically the span of the girder, which is 12 meter, which has been assumed here. Now, if you really go for a propped construction, as I told you the last day, that propped construction is possible when the development is new in the area where development is new. There is no problem in erecting props to support the entire uh, casting load. In that case, the uh, girder is initially placed on the abutments. The girders are propped. The shuttering is done. The shutterings are propped, and the green concrete is poured on it. Now, when the green concrete hardens and starts achieving the strength, then the props are removed, and therefore every load, the self weight of girder, the deck, the weight, the live load, etc., everything, all of the loads are resisted by composite action. Now, you know how to get the effective depth of a slab. This is for simply supported with overhang, although there are overhang, but anyway, since there are two supports for simply supported condition, A is 20, for continuous it is 26. You can take 23 if you want to get it. If you want to assume 23, then it's also okay. Now, the modification factor as given in IS 456, you know that that depends on the percentage reinforcement, and it comes to the tune of 1.2 to 1.45, like that. So we have taken that as 1.3. You know that, no? Modification factor comes in this range. তোমরা জানো তো? So this is the effective depth, 92 mm. So with the effective depth, you have to add the bar diameter and the nominal cover, which is 20 mm. Anyway, we have rounded it to cap overall depth equal to 125 millimeter. Now, load calculation on slab, you have the self weight of the slab, because you know the overall depth. You can multiply with unit weight of concrete. The weight of wearing coat, because the thickness of wearing coat is 75 mm. This wearing coat is 75 mm thick, so that you can multiply by 22 into 0.075. Live load, you have the dust load at the rate of 50 kg per meter square, which is 0.5 kilonewton per meter square. That will give the total UDL on the slab. Now, thereafter, in addition to that, you have the weight of curb block, which will act as a point load at its CG, and uh, the weight of the crash barrier or the railing. And one approximation, as I told you in the last class as well, that the wearing coat, although it is existing only on the clear carriageway width, that area, but just for simplicity, we assume that the wearing coat is applied all along the bridge, all along the cross width of the bridge, because the calculation does not change remarkably if we make this conservative assumption. So you can get the bending moment and shear force diagram very easy. You know how to develop the bending moment shear force diagram from
right from your second year classes, and you can get the reinforcements. You know working stress design, no? Working stress design, you know. Hello? Okay. Now, if you want to get the load calculation on the girder, then basically, see, uh, this particular uh, reaction, is it not the load on the girder? Just hold on for a second. Can you hear me? Okay, the reactions which you will be getting here, so that will be basically the UDL on the girder. You need not calculate it once more. It is not required. Now, once you get the UDL, have you understood why the reaction is the UDL on the girder? This is basically the slab, 1 meter width of the slab. So if you analyze this thing and get the reaction, then that will be basically the load here. এটা বোঝা গেছে তো? স্ল্যাবের রিয়াকশনটাই তো গার্ডারের লোড নাকি? হ্যাঁ স্যার। গার্ডারে আসছে, রাইট. Now, if you go for the choice of the section, as I told you, that since it is a propped construction, every load is resisted by the composite action. You can assume that, let us take, let us assume that the girder takes 65% of the moment alone. It doesn't happen in reality. The composite action takes the entire load, but let us assume that. So the moment WL square by 8, you get the moment in girder. Now, the permissible stress in bending compression, it depends on the L by R by ratio of the compression flange, but in this case, the compression flange or the top flange that will be connected with the concrete deck by shear connectors, and therefore there is no question of buckling of the compression flange. And so you can take the permissible bending stress as its full value, which is 0.66 Fy, means 165 MPa here. So if you divide it, the moment by the permissible stress, you get the section modulus, and from your section book, you can pick up a section which is near to the section modulus. You can see here that the ZXX required here is 1472, but the section that you have picked up has ZXX equal to 1350. Don't worry about it. We have taken a section modulus which is marginally less than what was required, but always keep in mind that the assumption that we made is a conservative assumption. So you have selected, now the dimensioning is complete, means you know the girder depth, you know the depth of the deck, you know the girder dimensions, so dimensioning part is complete. Now see, if you go to IS 3935 is this code. Can you see it? Okay, it is visible. So if you go to IS 3935 and go to clause 5.10.1,
then you will see that they have given the formulas of the effective width of the concrete deck, which will behave uh, as a part of the composite section. I told you in the last class that uh, the, the width of the concrete deck here, the width of the concrete deck here is what? 2.4 plus 1.4 means 3.8 meter. But don't think that 1.9 meter of the deck will activate this girder and 1.9 meter will activate this girder. No. The effective width of the concrete deck, that has got certain codal stipulations, and this is basically the codal stipulation. It should be minimum of, the effective depth will be minimum of three parameters. The first parameter is 1/4 the span of the beam, distance center to center of the beam, and the web of the girder plus 12 times the least thickness of the slab. So these are the three different criteria, and whatever value you get, you have to take the least, and that has been done exactly here. Span by 4, center center distance between girders, and thickness of wave plus 12 times the overall depth of the slab. And we have seen that it is coming as 11509. And one thing which the code has not mentioned, that you have to keep in mind the physical dimension which is available. It means 3.8 meter is the width of the total width of the deck. So 1.9 meter, half this way, half that way, if you take that, then 1.9 meter is basically available to each girder for a composite behavior. So whatever the code says, the effective width that you get should be less than what is physically available. If the physically available width is less than what you get here, then you have to take the physically available dimension only. এই পয়েন্টটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? এই পয়েন্টটা, is it clear to you? স্যার একবার রিপিট করলে। আরেকবার বলবো, হ্যাঁ মন দিয়ে শোনো বাবা। এই তিনটের মধ্যে মিনিমাম কত বলো? 1509 তো? ইয়েস। আচ্ছা, এবার তুমি যদি গার্ডারটা ক্রস সেকশন, তুমি যদি এই ক্রস সেকশনটায় যাও, এই যে গার্ডারটা, এই গার্ডারটার কাছে অ্যাভেলেবল কি আছে বলো? এইদিকে 0.7 আর এদিকে হাফের বেশি ও নিতে পারবে না, বিকজ দ্য হাফ উইল গো ইন ফেভার অফ দিস গার্ডার। সো 1.2 প্লাস 0.7, তাই তো নাকি? 1.9 meter is the maximum width which this girder has physically got. The maximum physical dimension of the slab which can act together with this girder is 1.9 meter. Is it clear? ফিজিক্যালি এর থেকে বেশি নেই। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে এখানটায় তুমি যাই পাও না কেন, তুমি পেয়েছো এখানে কি বলো? তুমি পেয়েছো 14509, which is less than 1900. It is fine. But if you get the minimum width out of these three criteria, something which is more than the physical available width, তাহলে তোমাকে physical available widthটাই নিতে হবে। Is it clear? হ্যাঁ ইয়েস স্যার। Okay. So if you know sigma CBC, you know modular ratio 280 by sigma CBC, and you can divide. Now we have this composite section. You have to transform the section into equivalent steel section, and therefore you have to divide the width by the modular ratio. That has been done here. So 1509 by that modular ratio 13 will give 116, and you have the transformed section in steel. Now once this section is homogenized, you can get the effect neutral axis, you can get the moment of inertia, and you can get the stress values in y by I. As simple as that. The stress at the bottom is 53.91 MPa, which is less than, just hold on for a second.
হ্যাঁ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো। আচ্ছা, এখানটা একটা ভুল হয়েছে। সেটা হলো আসলে স্ট্রেস অ্যাজ দ্য বটম এই যে পেয়েছে দ্যাট শুড নট বি কম্পেয়ার্ড উইথ 230 এমপিএ। কার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে তুমি বলো? ইট ইজ বেসিক্যালি আ ট্রান্সফর্ম সেকশন ইন স্ট্রাকচারাল স্টিল। তাহলে এইটা যে 230 তার সঙ্গে কম্পারিজন হবে? হ্যাঁ, বটম বটম ফ্ল্যাঞ্জ অফ স্টিল, এটা তো কম্পোজিট সেকশন। তাহলে এখানকার যে স্ট্রেসটা জেনারেট করেছে এটা কার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে? তোমাদের কি ভ্যালুগুলো মনে আছে? সিগমা বিসি সিগমা বিটি কত হয় ওয়ার্কিং স্ট্রেসে মনে আছে? জানো ওয়ার্কিং স্ট্রেসে কত হয় জানো? আমি তো গ্যান্টি কার্ডের ডিজাইনের সময় তোমাদের লিখিয়ে দিয়েছিলাম ক্লাসে। No, sir, 165 and 100. ইয়েস, সিগমা বিটি 100 আর 165 বলো না, 100টা হলো সিগমা বিসি, কিন্তু যেখানে বাকলিং এর চান্স থাকে, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ, কিন্তু যেখানে বাকলিং এর চান্স থাকে না সেখানে ওটাও 165। হ্যাঁ, আর সিগমা বিটি অলওয়েজ 165। বেন্ডিং টেনশন, পারমিসিবল স্ট্রেস এন্ড বেন্ডিং টেনশন ইন ওয়ার্কিং স্ট্রেস। তাহলে এখানটাতে তোমার স্ট্রেস এর বটম ফ্ল্যাঞ্জ অফ স্টিল যেটা বার করেছে এটা তো কম্পেয়ার করা উচিত কার সাথে বলো? হ্যাঁ, আর এবার ট্রান্সফার সেকশনে তাই করেছে এটা আমি কিন্তু, মানে স্ট্রেসটা কার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে বলো? ইয়েস, 160, এটা ভুল আছে এখানে। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, এবার টপ স্টিল ফ্ল্যাঞ্জ যেটা আছে এটা 165 এর সাথেই হবে। অত এই লেভেলটা বলেছে, এই যে এই লেভেলটা আর একদম যে টপটা সেইটা বার করে, ওখানে তো আসলে স্টিল নেই, দেয়ার ইজ নো স্টিল ইন রিয়েলিটি, সো ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড ইট বাই দ্য মডুলার রেশিও। দিস ইজ লেস দ্যান 165, ইটস ওকে। আর স্ট্রেস অ্যাট টপ অফ কনক্রিট অ্যাজ স্টিল, দ্যাট ইজ 23 MPa, বাট ইন রিয়েলিটি ইট ইজ 23 বাই বলো modular ratio 1.8. So this should be compared with sigma CBC. বলো বুঝেছো না বোঝোনি? এই কনসেপশনটা তোমাদের ক্লিয়ার আছে তো? I have transformed the section in terms of structural steel, and therefore, and this portion is really structural steel. So whatever stress values we get here at the bottom flange and top flange is okay, fine. That we have to compare with 165. But this portion, the top, the extreme top, that we have transformed to structural steel. But is it still really? No, it is concrete. So whatever stresses we will get, that you have to divide by modular ratio to get the stress in concrete. তোমরা composite section পড়োনি আগে? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ওয়ার্কিং স্ট্রেস ছিল তো তোমাদের। করোনি তোমরা? স্টিলটাকে যখন কনক্রিট করেছো তখন এম ইন্টু এসটি দিয়ে গুণ করেছো তো? এম করোনি, গুণ করোনি? তখন তোমরা করেছো কি বাবা? তোমরা স্টিলকে কনক্রিটে কনভার্ট করেছো। এখানে তোমরা কনক্রিটকে স্টিলে কনভার্ট করছো, তাই এম দিয়ে ভাগ করেছো, তাই না? এবার মনে করে দেখো ওইখানে তুমি স্টিলের লেভেলে যা স্ট্রেস পেয়েছিলে তাকে তুমি এম দিয়ে গুণ করেছো, একটু মনে করে দেখো। তুমি যখন কম্পোজিট সেকশনটাকে একটা হোমোজেনাইজ করলে বাই রিপ্লেসিং এএসটি বাই এম এএসটি অফ কনক্রিট, ওরে তুমি ওই লেভেলে যে স্ট্রেসটা পেলে একটু বই খুলে দেখো, ওটাকে এম দিয়ে গুণ করে স্ট্রেস ইন স্টিল পাওয়া হয়েছে। মনে পড়ে? তাহলে এখানে কি করবো বলো? এখানে তো আমি কনক্রিটটাকে স্টিলে কনভার্ট করেছি, তাহলে যা স্ট্রেস আই এম গেটিং ইন টার্মস অফ স্টিল, দ্যাটস টু বি ডিভাইডেড বাই দ্য মডুলার রেশিও টু গেট দ্য করসপন্ডিং স্ট্রেস ইন কনক্রিট। ক্লিয়ার? Okay. Now, if you go for unpropped construction, as I told you, that unpropped construction means যে আমি আমার যে গার্ডারটা থেকেই আমি শাটারিংটা করব, there is no prop below, therefore the weight of green concrete and shuttering weight, some shuttering weight and self weight of girder, whatever, they all will be resisted by the girder only. So this will be the utility of the girder, and please keep in mind the unit weight of green concrete is not 25, but it is 26. 26. Okay. Now weight of shuttering
is normally taken as 5% of the weight which it is going to support. So it is 0.05 of this thing. And self weight of girder in concrete design, 1% নেওয়া হয়. So you take that one. So the moment you can calculate, and at this stage the moment is totally taken by the girder. Are you convinced? Are you convinced? Just সো আগের বার গার্ডারটা কত নিয়েছিলাম গো আমরা? আইসিএমবি কত নিয়েছিলাম? ও 450 নিয়েছিলাম. আচ্ছা, এনিওয়ে, so here the entire load is taken by the girder. I have taken ISMB 450 again. So now if you go for analysis of stresses, this is the first stretch of stress. No composite action. Just my by I. এই যে 230 এটা ভুল আছে, এটা 165 হবে. And load calculation on girder stage 2. Stage 2 তে কারা কারা এলো? রেলিং এলো, কার ব্লক এলো, ওয়ারিং কোট এলো, লাইভ লোড এলো, ডাস্ট লোড এলো. ভেবে দেখো, এরাই এলো. So you again get the moment at the center. Moment taken by girder, এটা করার দরকার নেই, because I have already chosen the girder. And the moment is 266. This is stage 2 moment. For stage 2 moment, you have to go for there is another mistake, mind you. এইটা করলে হবে না কিন্তু বাবা, এইটা নিয়ে কাজ করতে হবে. This is the additional moment 266. এইটা নিয়ে কাজ করতে হবে. এটা করো, করলে যা ভ্যালু আসে আর কি, তাকে তুমি the stresses in steel should be kept intact, and the stress in concrete should be divided by M, and the moment will be this thing, this part, because moment taken by girder 0.65%, we assume only for section choice, not for actual calculation. Then you have to add up the two values, add up করতে হবে, total stress গুলো add up করতে হবে, and you have to see যে bottom stressটা that does not exceed 165, আর টপের যে স্ট্রেসটা সেটা তো একবারই আসবে, because concrete is there in the second stage only, and that should not exceed sigma CPC. এইটুকুতে তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? আমাকে একটু বলো তো বাবা. হ্যালো, আমি ডকুমেন্টটা শেয়ার করবো, ডকুমেন্টের মধ্যে ভুল আছে তোমার ঠিক করে দেবে অমিতেন্দু, সুন্দর করে শেয়ার করে আমায় জমা দেবে, যাতে সবাই মিলে একটা করো, যাতে আমি সেশনাল নয়, যাতে আমি পরের ব্যাচগুলো কোটা পড়াতে পারি সুন্দর করে. ভুলগুলো কোথায় বুঝতে পারলে তো? 165 এর একটা ভুল আছে, তারপর এখানে মোমেন্টটা ভুল আছে. আমরা যখন আগে যখন করেছি, আমরা যখন প্রপটে করেছি, তখন অ্যাকচুয়াল মোমেন্ট কত এসেছে বলো? এই যে প্রথম যখন প্রপট করেছি, তখন মোমেন্ট কত এসেছে? মোমেন্ট কত এসেছিল বলো? কত? এটা তো, তাহলে ক্যালকুলেশন কি এটা নিয়েই হবে? এখানে কি ভুল করেছি দেখছি, এটাও ভুল আছে. তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে? যখন তোমাদের আমি গ্যান্ট্রি গার্ডার ডিজাইন করিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম যে ধরে নাও মোমেন্ট ইজ টেকেন বাই ফ্ল্যাঞ্জেস, শিয়ার ইজ টেকেন বাই ওয়েভ. সেটা তো ফর সেকশন চয়েস, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যখন তুমি শিয়ার ক্যালকুলেট করবে
বা বেন্ডিং স্ট্রেস ক্যালকুলেট করবে, তখন অ্যাকচুয়াল সেকশনটা নিয়ে কাজ করতে হবে না? হ্যাঁ স্যার। অত এই মোমেন্টটা ভুল আছে, ঠিক বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আপনার ওটা ভুল আছে, ওটা ঠিক করে দেবে, কেমন? Now, if you come to another important component, you have to design the shear connectors, because if you do not design the shear connectors, then the concrete and the steel will not behave as a single unit. So you have to resist the shear flow here, as we did for gantry girders also. When I taught you the welding design for gantry girders, like that only at this particular level, you know shear flow is VQ by I. তাই তো? So that is in Newton. Yeah, that is in Newton per millimeter. Now, if we provide angles as shear connectors, if you have angles as shear connectors, এই যে না সরি গো, সরি, আই এম সরি, এরম টাইপের অ্যাঙ্গেল থাকবে। দাঁড়াও, ভালো করে কি ছবিটা এঁকেছে? এই যে তোমরা বুঝতে পারছো? This is the joist, and above that they have drawn the angle. বুঝতে পেরেছো? এই যে একটা অ্যাঙ্গেলের একটা লেগ এইটা, একটা লেগ হলো হরাইজন্টাল। প্ল্যান ভিউটা দেখো। ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? সাইড থেকে দেখলে কিরকম, বুঝতে পেরেছো? একটা উল্টো এল, সাইড থেকে দেখলে দেখবে একটা উল্টো এল। সোজা সোজা এল করলেও ক্ষতি নেই। The figure which they have drawn here, the outstanding leg they have drawn on the top, the connected leg is the bottom. But you can do it the other way also. আমি যখন ডিজাইন করি আমি কানেক্টেড লেগটাকে তলায় দিই, অনেক বেশি ওয়েল্ডিং করার জায়গা পাই। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ড্রয়িংটা বুঝতে পেরেছো? Now the shear resistance of the connectors per connector, that is FB into AB. If AB হলো permissible bearing pressure on concrete found by the expression 0.25, এই সিগমা সিইউ মানে এফসি কে, কেমন? এটা পুরনো করতো, সিগমা সিইউ মানে হলো কিউব স্ট্রেংথ এফসি কে ইন্টু কিউব রুট অফ এ বাই এ বি। এটা কি, বিটা কি দেখে নাও। এ ইজ দ্য এরিয়া টু উইচ দ্য বেয়ারিং ফোর্স ইজ ট্রান্সমিটেড, আর এ বি বলেছে দ্য বেয়ারিং এরিয়া অফ দ্য কানেক্টর, দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া অফ ট্রান্সমিটিং ফেস অফ দ্য কানেক্টর। ফিগার 3 দেখো, বুঝতে পারবে। কোন ফিগার বললো গো? ফিগার 3 স্যার।
যা আমি ভাবছি হয়তো আমারই প্রবলেম হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Can you hear me? Hello. Okay. This is not figure. Come here. This is figure 8. ফিগার 8 টা একটু দেখো। দেখতে পাচ্ছ? উল্টা, হ্যাঁ, ওকে। এবার এই ফিগার 8 টা না এই কোডে উল্টো আছে, তাই আমি উল্টো দিয়েছি। This figure is perfect. This is the concrete slab, although it has undergone local thickening. This is basically the angle clit. বুঝতে পারছো? এটা কানেক্টেড লেগ, and this is the outstanding leg. সাইড থেকে দেখলে একটা সোজা এল দেখতে পাবে। বুঝতে পারছো না পারোনি? এটাই হবে, এটাই ঠিক কানেকশন। এবার ওরা বলতে চাইছে যে যতটা লেগ, এই লেগটা লেগে আছে, that area ABCD you have to take ABCD, that is AB, এই এক্সপ্রেশনটা যে ডিনোমিনেটরটা AB, that is ABCD এরিয়া। ABCD এরিয়া এই যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্টটা, বুঝলে বাবা? ওপরটা নয় কিন্তু এই জায়গাটা, এইটা A, এইটা D, কেমন? অ্যান্ড এ এরিয়াটা হলো, এ এরিয়াটা A ড্যাশ B ড্যাশ C ড্যাশ D ড্যাশ, মানে এইটা। বুঝতে পারছো? This is the total width of the flange of the beam. A dash, B dash, C dash, D dash. Have you understood? বোঝা গেছে? হ্যাঁ, স্যার। সো আমি শেয়ার করে দিচ্ছি কোডটা তোমাদের সাথে। সো এখান থেকে তুমি পেতে পারবে, if you do that, then you can get the capacity of the connector. Shear connector, the capacity you can get. This is the FB part. A and AB have been explained, and capacity of connector is FB into AB. আর তোমরা জানো যে if you divide the shear connector capacity by the shear flow, then you will get the spacing. You divide the connector capacity by the shear flow. This is Newton, this is Newton per millimeter. So you get the spacing. 433.99, it has come. You can provide the shear connectors at the rate of 400 mm center to center. Is it clear to you? Any question? I'm mailing this to. Okay. হ্যালো, আমি মেল করে দিচ্ছি। আমাদের কলটা কাটছি। ওকে ওকে।